The next one, define measurement. Next one define measurement, then define standard unit. Define measurement means then page number 1, measurement. Define measurement means measurement is about assigning a number to a characteristics of an object or event which can be compared with other objects or events. Okay, it is defined as the determination of the size or magnitude of the quantity. Determination of the size or magnitude of the quantity. Okay, it's the first one questions answer for the first question. The second one, define a standard unit. Okay, a unit is a standard quantity with which the unknown quantities are compared. It is defined as a specific magnitude of a physical quantity that has been adapted by law or convention. For example, feet is the unit of measuring length. That means 10 feet is equal to the 10 times the definite predetermined length called feet. Okay, this one, the second one answers define standard unit. Okay, then third one, what is the full form of SI system? What is the full form of SI system? The full form of SI system is International System of Units. International System of Units, the second one. The third one, define the least count of any device. You write the least count for any device. Device means screw gauge least count or Vernier caliber least count. A Vernier caliber least count is already given the question for answering briefly. So you write the least count for screw gauge. You write the least count for screw gauge. Okay. Then what do you know about the pitch of the screw gauge? Okay. So first, page number 7, least count of the screw gauge. Least count of the screw gauge, the distance moved by the tip of the screw for a rotation of one division on the head scale is called the least count of screw gauge. Therefore, least count LC is equal to value of one smallest pitch scale reading by total number of head scale division. Okay, therefore LC is equal to 1 by 100 is equal to 0.01 millimeter. 0.01 millimeter. Okay, then pitch of the screw. Pitch of the screw is equal to distance moved by the pitch by number of rotations by the head scale. Number of rotations by the head scale. Therefore, pitch means 1. Okay, distance moved by the pitch is equal to 5 by 5 is equal to 1. Okay, pitch of the screw அப்படிங்கிறதுனா 1. Answer is 1. The next question, the next one, can you find the diameter of thin wire of length 2 meter using the ruler from your instrument box? அதாவது ஒரு thin wire இருக்குது, சின்ன ஒயர், குச்சியாக இருக்குது ஒயர் அப்படிங்கிறது. ஒயருடைய லென்த் 2 மீட்டர். ஸோ அந்த ரூலரை யூஸ் பண்ணி என்னுடைய பாக்ஸில் உள்ள ரூலர், தட் மீன்ஸ் ஸ்கேல், இதை வச்சு யூஸ் பண்ணி அந்த ஒயர்னுடைய டயாமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருவியா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. டயாமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிரு அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ நீ என்ன எழுதணும்னா, the diameter of the thin wire is very small and cannot measured in centimeter. அதாவது the diameter of a thin wire, very small, ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும், and cannot measured in centimeter. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஸ்கேலை யூஸ் பண்ண என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ த அப்ராப்ரியேட் மெஷர்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு யூஸ் இஸ் எ மைக்ரோமீட்டர் ஸ்க்ரூ கேஜ். ஸ்க்ரூ கேஜை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா தின் ஒயர்னுடைய டயாமீட்டரை மெஷர் பண்ணலாம். வி கேனாட் யூஸ் த ரூலர். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆன்சர் இன் ப்ரீஃப்லி.